xin nhiệt liệt chào đón các đồng chí lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các bộ, ban ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo các tổ chức doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Thưa quý vị, xin giới thiệu các khán giả chúng ta. So Jing Zhao, thanks a lot that I have the opportunity to be here today as the CEO from A1. A1 is just a company in a bigger group, the Telia Group. It's a worldwide service provider in the environmental sector for sustainable environmental solutions. Maybe this is also already one of your questions. We believe in know-how transfer from Germany, Europe to Vietnam because we just founded A1 to work in Vietnam directly. So this is just the task of our company to transfer technology from Germany to Vietnam. So our company is focusing in the environmental sector, water, wastewater, waste and energy, and there maybe I can explain you some ideas about technology transfer. Every technology today must have one spirit, and this means sustainability. Technology without the sustainability character will not have a chance in the future because sustainability is the worldwide needed things in the future. In your country, we as a foreigner or foreign company believe in three things which are the challenges for you. The first is waste as a resource. You are growing, so waste will be more and more important, and we now have to transfer the technology not to see waste just for dumping, to see waste as a resource we can recover things. I can explain you a little bit later a project we have here. The second challenge is the sector of renewable energies. You have a lot of resources in the sun, in the wind, and this is also a trend where projects from Europe has to become to Vietnam and must be implemented. And the second or third sector is the topic of digitalization and Internet of Things. This will bring a lot of efficiency in the whole country and the whole system, and this is the second or third topic which is very important. So maybe I can bring three examples about technology transfer, how it could work. So for the first thing, waste as a resource. We as a company has worked for the city of Paris for a long time, since 3 years, to develop a concept to use the sludge from the city of Paris and other residuals and to recover all the resources. We are now finished with the project. Mainly the innovation is from the process and the production. But recently, the feeling is better, but they don't have actual statistics for this year or last year. Chúng ta đang tiến tới phát triển những xu hướng phát triển bền vững, cũng như là hướng tới quản lý kinh tế phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu về kinh tế và mục tiêu về môi trường. Thì chính nhờ sự ứng dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp, của các đơn vị sáng tạo chính là cái công cụ hữu hiệu để giúp cho doanh nghiệp có thể cân bằng hai mục tiêu về phát triển kinh tế và mục tiêu về bảo vệ môi trường. Là lấy đầu là mình tái chế tất cả những cái rác thải người ta bỏ đi và để xử lý những cái hậu quả môi trường. And now we are transferring this knowledge in a project here in Vietnam, where we're also working for a city to develop a project where at the moment the sludge from the sewer system and from the channels and the seas which are dumped today, and we have developed a concept and we are quite finished with a feasibility study that more or less 90 to 90% of the input will be recycled and will be used afterwards in terms of energy, agriculture, fertilizer and sand. The second experience from technology transfer is a project in renewable energy. We are focusing as a company just on rooftop. Why? Because we believe rooftop photovoltaic is the most efficient way, because if you have a rooftop photovoltaic plant, your grid will not be affected. You will use the energy directly, and therefore we have already realized a project in the south where we put directly photovoltaic on the roofs, for example, of a waterworks, which uses the energy directly, and this saves a lot of money, a lot of CO2, but also have a positive effect on the electricity grid. And what we have learned in terms of technology transfer, what is very important is you have to choose the right technology, and this is what we are doing. We have the experience from Germany to see there is a lot of technology, and every time you must find the good technology and adapt it also to the local conditions, and this is, I think, the most important point, because I don't think you can buy just standard. You have now the future will be sustainable individual solutions. So you have really has to pick up the technology what fits to your situation.
make a good design, make a good concept, and you should implement. This is very important in terms of technology transfer, not just to copy paste, use the good things, and then adapt it also to the local conditions. Như diễn giả nước ngoài có đã trao đổi thì cái đổi mới công nghệ hiện tại bây giờ là phải gắn với phát triển bền vững và đặc biệt là đối với doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng như Việt Nam khi mà trình độ và cái năng lực công nghệ lao động thấp thì cần phải có cái công nghệ phù hợp, và để có công nghệ phù hợp ấy, thì cần phải có các thể chế phù hợp, và điều quan trọng hơn cả tôi cảm nhận được qua ý kiến của các diễn giả rồi là cái đổi mới công nghệ là nó phải gắn với phát triển bền vững, và đổi mới công nghệ là phải giúp được cuộc sống của con người được tốt hơn. Suy cho đến cùng là nếu như mà công nghệ đổi mới, doanh nghiệp phát triển mà không làm cho cuộc sống của chúng ta nó tốt hơn và không làm cho môi trường tươi đẹp hơn thì nó không có ý nghĩa. Và nó điểm cuối cùng của chúng ta đạt được đó là qua cái phát biểu của diễn giả cái tinh thần Việt Nam rất là cao. Xin cảm ơn. So there's a lot of Vietnamese spirit in other